What is centripetal force? Centripetal force is the force acted on the particle performing circular motion and directed towards the center of the circle along the radius. म्हणजे काय सेंट्रिपिटल फोर्स हा असा फोर्स आहे जो पार्टिकलवर ऍक्ट होतो की जो पार्टिकल काय परफॉर्म करतोय सर्क्युलर मोशन आणि हा फोर्स ऑलवेज ऍक्ट along the radius towards the center, hence it is called as centripetal, towards the center or center loving. Centripetal force is present every objects, every particles which perform the circular motion. Example, earth perform the circular motion around the sun, hence there is a centripetal force, and because of it only earth is revolve around the sun. And who provide this centripetal force? The necessary centripetal force is provided by the gravitational force. ठीक आहे, म्हणजे पृथ्वीची सूर्याभोवती फिरते ती सेंट्रिपिटल फोर्स मुळे फिरते आणि तो सेंट्रिपिटल फोर्स आपल्याला कोण देतो? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ओके.